Ну что, привет всем, кто забрел на мой канал, с вами, как всегда, Fingolt, и продолжаем проходить вампира. Вампур. О, Скоромуч, привет-привет. Что там у нас? Противоядие. Да, я поторопился, может. Так, у нас дела есть. Важные дела. Людей полечить там еще надо. С доктором Свонси поговорить, что он там после того, как его сделал вампиром. Прям интересно, интересно, интересно. Что сказать? А? А не, засчиталось. Может, вместо пилы на всякий случай вот так сделаем. Или из 7. О, 3 есть. 3 патрона есть целых. Хоть так. Слетишь, бери потом поговорим. Мне нужно вообще будет как раз в этом районе всех полечить. Оставшихся найти, поговорить. Их тут полечить-то, блин, что ж так все плохо? Ну, 29 уровень зато. Не прямо и направо. Я не хотел в тебя стрелять. Я не хотел тратить драгоценные патроны. Ты чё? Дядя. Качаешься, они качаются сильнее. Ну вот как за ними успевать? Вот серьезно. Как-то не круто вообще уже. Не, глядишь, бы я потом зайду. Да вы задолбались, сколько вас тут? Я тут задолбаюсь вас зачищать.
Выносливости не хватает, а? Конечно, патроны это хорошо. Что-то они как с цепи сорвались. Мне это не нравится. Так, ну тут же дом. Вот он. Нет? Тоже. Я уже путаюсь. Good evening, Mr. Kamara. Good evening, Doctor. Have you heard of Aloysius Dawson? Poor man. To die rich and alone, that was my plan for years. Money was the only currency I valued. Now I've started to realize it's not a life worth living. Do you need... Don't believe... There is no... Yes. Goodbye. Одного полечили. Good evening. I won't... These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. Huh, that'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. Ну, дело, конечно, твое. Have you any news about Aloysius Dawson? He was aware of many things, many secrets. It's obvious a vampire assassin must have got to him. He knew too much. You need... Я очень забыл полечить. Good evening. Do you need... It's a little late for... What can I say? I hope we're talking. You need... Ну да, сюда меня теперь не пустят. Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. Do you need my... I don't need your help, specific... I have no... All right then. What can you tell me about Aloysius Dawson? Never heard of him. Really? He's very well known in London. Throughout the country, even. He a big shot or something? Never interested in politics myself. All words and no action. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No, it's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. Ну да, ну да. What do you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. О боги, нет. What can you tell me about this area? I've never really liked this part of town.
It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise, he used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him. Why did your father feel guilty? He seemed so eager to welcome you back, as though he'd done something wrong. Last time we saw each other, we had a terrible argument. I left the house and ended up in a pub. That's where the vampire met me. Dead drunk. I see. We argued a lot, me and Dad. But I always came home. I'm sure that's why he went to find me. He knew something bad had happened. Your father never gave up on you. In the end, he risked everything to save the daughter he loved. Yeah, that was my dad. Tough bastard, just like me. Even if I'd broken his leg, he would have gone looking for me. What do you mean? That last argument we had, it was more of a fight, actually. He slapped me and I kicked him hard in the balls. Да уж. Louise, what can you tell me about the vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Well, since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. Goodbye, Miss Teasdale. These leaflets were telling the truth all along. Nobody takes them seriously. Так, наш торговец. Good evening, Dr. Reed. Do you need... You would save my life, Dr. Reed. Don't... I cannot imagine the pain these people must face. Have you any news on Aloysius Dawson? I will never see him again in my shop, it seems. I did not realize how much his health had deteriorated. In the end, not even money can protect you from death. Как вы правы. Зоч, привет, привет. Тест, ну я чат тестирую себя, этот, как его, панель, что работает, не работает, передается все мне. Вот и значит, тестирую. So, did you try the restaurant I recommended? Oh, yes, I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? Don't you think your money could be better spent in these difficult times? Your words hurt, Doctor. I thought you and I were friends. But since you ask, I'm rich enough to finance my passions. And various charities across the city. Perhaps my words were too harsh. Please forgive me if I've upset you. Oh, no harm done. After I die, all my fortune will go to the suffering people of the East End. Until then, I aspire to live the most pleasant life possible. Тоже почему нет? I may...
Так, мать полечить еще. Он где, не пойму. Венера. А, Венера это жена этого. Старого товарища. Просто где еще люди, я что-то не пойму, если честно. It's locked. I must. Давай. Ну, где-то здесь я могу узнать о гараже. You make me sick, you juicy warm treat. Oh, damn it! Oh my, what have we got here? A dead rat. Oh, so gross, so tempting. Ну, приехавший или все-таки вампир? Eternal life. Through the blood of the lesser beasts, he said. Oh, dear God, help me. Save me, for I can't stand what I've become. Понятнее не стало. Не прокатило. Why do you eat rats, Karina? Their flesh contains the path to immortality. I have to eat them all if I want to live. Help me. Please. Make it stop. I don't know if I can, miss. You have been tricked, forced to play a disgusting game. I don't know how to save you. Kill me then, Doctor. Take my life. I beg you. I can't do that, Miss Billow. I'm a doctor. I won't kill as an answer to pain or suffering. Never again. It is my decision. If I could, I'd do it myself.
You're a doctor, but also a vampire, aren't you? Kill me, please. Make it stop. Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. I wish I was dead too. I must go. Блин, ну как-то и жалко там убивать. Это неправильно уже. Hello, Venus. Hello, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared. What do you need? Do you need my... It would appear that old habits die hard. And I'm happy. Thank you. Have you any recent news of Aloysius Dawson? It's not such a bad thing for rich people to remember that money can't protect them from disease and death. Did Clarence recently show you documents that prove the existence of vampires? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. Why feed his obsession like that? He's my friend. I thought it might help him rest, instead of going outside at night. Tell me, what are your thoughts about vampires? Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as soon as Clarence went outside again. Вот так старался, искал. Goodbye. Так. Включить семью. Вот. Ты где? Я не пойму. Где он находится? Women of all Good. and good. Ну, я пока все узнал. Goodbye. She's been. Have you noticed anything suspicious? Did you know your good friend Mr. Crossley returned from the war too? Yes? А, у него я все и так узнал. Goodbye. Of course. То есть про него. Hello again. Jonathan. Do you need... Oh, you know I always I think you should... I'm not sure. Goodbye. Goodbye. Вовремя я.
Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. Да, уже совсем. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. I cannot enter. Hello again. Jonathan! Ну, я все узнал, да? Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent, and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Даже как-то грустно, а? Goodbye, Mother. Goodbye, son. Mary? Miss Reed worries me. She's... Yes? Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too. So she thinks I'm also dead. And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reed like that. She may get better. It's only a hypothesis, but I know my mother is strong. Whatever illusions have clouded her mind, they will fade in time. Yes. With time, Miss Reed will recover from this cursed year. I know that your return can only be beneficial to that process. Будем надеяться. Of course. Хотя, кто знает, что нам еще предстоит. Где еще обитают люди, я что-то не пойму. Ну не эти.
Вообще не понимаю. Why can't I forgive you, Father? Что, реально к лидеж будет тогда идти? Ну а какие у меня варианты? Я что-то... Я не пойму, где... Вот, раз, два, три. 5 человек, 6 человек. Вот этот я не знаю где. Товарищ. Надо не полениться вообще туда еще сходить. Может, узнаем еще. Может, узнаем. А может и нет, конечно. Кто знает? Почему особняк тяжелое состояние? What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Это глупцом. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Почему она так среагировала?
О, ну вот я сейчас по районам чуть-чуть пройдусь. Но мне надо лечить. Лечим. Опять доки. Да что ж тут доки? It's locked. Интересно, интересно. Ну, в Пембургскую больницу зайду по пути как раз. Что не будем кружить туда-сюда. А лорд Редгрейв, конечно, мне не обрадуется, не обрадуется. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Тоже по-любому к финалу ведет. Как же они меня встретят? Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Sir, you are not welcome here. Sir, you are not welcome. Там не рады, а здесь войду. Ой, это ж босс, получается, будет. Эх, ну что поделать, будем сражаться. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Вот зараза-то, а. Что и вся защита была.
подвале, что ли? Да, где-то внизу. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Так легко. Ну ладно. Я согласен. Women's right to vote is only the... Через Уайтчепел пройти. Там же есть кого полечить, я же правильно помню. Ну, двоих. Переутомление и простуда. Over there! There's one of them vermin! Watch out for them Bloody leech! Ой, я не туда пошел. Пусть разбираются там ребята. Не будем им мешать. Конечно, состояние района тяжелое, это просто ужасно. Good evening. Wang. How do you... You should... Thank you. How is the sanitary situation? My only relief is that my math... Goodbye. Кто там еще болел? А, торгаш.
the other way this week, Joe? Fancy You never... Do you need to be on it? I don't... Really? Right then. И что, у меня есть пистолет против вампиров? Надо не забывать. Good evening. Goodbye. Over there! Violent shall... Right, vermin! Что ж вы такие раскачанные, ребят, ну? We have to stop it! Интересно, тут мне к нему спокойно пройти. Я вроде как его пощадил. Best run along home, sir. Go back home, idiot! You're human! Kill it! Мило, что не на кладбище. Конечно. Leech spotted! Watch out! Oh my god! If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Ну, Захария, привет, спасибо. Хантер тоже приветствую.
creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies! Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Спасибо за лайк. Хартвайден, привет. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. Да уж. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, Blood Drinker. Ну да, я чекнул игруху, ну, мое мнение, ну, клон The Forest. Только от третьего лица. Не знаю, мне прямо я Forest увидел, просто вместо людоедов там зомби, а многие объекты крафта, игры, ну прям явно взяты из Фореста. По крайней мере, человек вдохновлялся, кто делает Форестом. Прям. Сохранение, вот это я не понял. Ну, с тренеров там непонятно. Ну, мне в морг еще, зайду в больницу поговорить. Откуда вы такие беретесь? Да, твой друг умер. Он был покрепче тебя.
Ну, читер это проблема всех онлайн-игр, к сожалению. Если есть онлайн-игры, рано или поздно появятся. К сожалению. О, Смайл, привет-привет. Как же вы меня достали, а? Что-то вас слишком много, я скажу. Это ж 15 опыта, ну вы издеваетесь, а? Несерьезно. Вот опять. Вот зараза, а. Что, твой друг тебя особо не спасает? Еще лекарство сделать надо. Ну правда, и люди, я не пойму, вот кто читерит, ну удовольствие от этой игры ж теряется. Где доктор Свонси, тогда я не понял. Ну да ладно. О. It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. Отличный цветок. Сделал. Остановил, так скажем. Что значит в морг теперь отправляться? Ну ладно, в морг так в морг.
I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Да в любой игре, вот я помню, меня в GTA взломали, я честно, я этот аккаунт удалил. Ну зачем играть тогда, я не знаю. Просто серьезно. Это обратно в больницу, это можно, значит, все правильно. Просто реально, ну, весь смысл потеряется. Вот. Не знаю, мне интересно от слова совсем. Ну вот этого мне не хватало, высокоуровневые уроды. Что они тут забыли, а? Идите там в свой двор. Я же вашего этого капитана пощадил. Наверху или внизу? Ну, внизу, скорее всего, ну. Хоть саблей похожу чуть-чуть. Хотя она не особо снимает. Ну да, зачем просто играть? Ну, ты там рейтинг, что-то это, ну а что тебе это дает в итоге? Играть-то ты не умеешь. По факту. Какой-то серьезный замес, там тебя вызовут 1 на 1, где ты не сможешь использовать читы. Все. Я помню, я школьником мелкий щерил, ну GTA там проходил, там всякие игрушки, там какое-то бессмертие, на все оружие, ну по приколу. Тут честно, я помню, вот потом я перепроходил эти игры до те же GTA. Блин, я столько кайфа терял, я это потом понял, потому что без читов это совершенно другая игра, это прям, ну это реально классная игра. В итоге я помню, я все GTA перепрошел потом без читов. С читами, но это не прошел. Читы, ну не знаю. Если ты хочешь расслабиться, да, но не иди в сессионку, не надо портить другим игру.
Обложили, а? Да блин, а ну. Фу. И откуда я начну? Ну вот это меня, блин. Remember your vows, friend. Да, этого надо было их листа первым гасить. Вот, взял и прошел в итоге еще. Да, ситуация была сложновата, но а что поделать? Я, видите, со скринчатами Dark Souls прошел бы, чтобы покайфовать. Ну и перепрошел, получается. До этого-то я прошел без щитов. Что там? Блин, в морге. It's locked, all right. Ну класс. This is no place for you, city boys. Crawl back to the hell that spawned you. I'm putting it to you. We cannot be Lord, get You're mine, vermin!
Ну, к сожалению, да, вот я же говорю, самое вот страшное это читеры в сессионных играх. Ну, зачем людям мешать? Морги отыскать. Тут потом можно будет сделать, да? И где он, я не пойму. Инсулин этот. Может быть. Я вот помню, я в контру играл, если вот это, даже читер, помню, в моей команде, я жалобу кидал, вот. Сразу же. Ну, вот я такой, да. Свой, чужой, ну какая разница? Ты читер, ты какой плохой для меня. То что сразу репорт. Без раздумий как-то даже. Без угрызений совести. Что вот все бы так делали. Я помню, даже играл, вот некоторые радовались. О, у чувака есть читы, мы выиграем. Да это не победа. Это ж вообще не победа. Тоже, да, вот, блин, дает тебе бесплатную игру, ну неплохую. Зачем ты там читеришь? Она... А вот проблема бесплатности еще вот в том, что я заметил. Игра бесплатная, читеров будет больше, потому что она бесплатная. Создавай сколько хочешь аккаунтов. Вообще не проблема. Вот это минус. Да, как бы то, что бесплатные игры там неплохие есть. Ну вот. Мне, конечно, читерить в Steam вообще не вариант. Я, у меня дорогой аккаунт, я им дорожу. А многие же даже то, что стимовские аккаунты там штампуют пачками. Сколько хотят. Он там что-то хотел сказать, но я его перебил. Не, помню, Warface поначалу был неплох по мне. Ну, конечно, вот мне не нравится, ну, не знаю, как сейчас, может, я давно не играл, конечно, я не буду прям утверждать, но мне не понравилось, что донат стал сильно влиять на игру. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Я помню, там дали мне какой-то там эти пушки, или я получил за что-то.
И я помню, что за выполнение миссии я выполнял миссию, и мне не хватало починиться даже. То есть мне починиться стоило дороже, чем я получал за миссию. Ну вот это как-то... Упс. Вот я помню, что мне это не понравилось, только не, ребят, не, нафиг, нафиг. А так мне нравится, что это ПВЕ еще игра, можно там в команде, там с друзьями или там с другими игроками пройти миссию. Вот это было прикольно. Что половина брали снайперов раньше, я помню, но никто медика не брал. О, боже, да. Все хотели снайперить, никто не хотел там не штурмовать и патроны. Вот она же командная, по сути, да. Да много игр испортили. Или читеры, или донатеры. Или все вместе. Я помню, в такую игру, как Survival играл, мне даже нравилось. В итоге читеры прикрутили донаты, а игру так и не доделали. В итоге все, нету больше этой игры. Хотя вселенная мне понравилась, у меня даже пару книг есть, я покупал. Такие моменты как-то обидно. Найти тайное место. Мне кажется, подойдет любое место, нет? Или надо было в морге сразу делать? Ну да, вопрос читерства — это вот, мне кажется, проблема вот таких геймеров. Ну, сделал. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Ну, у людей есть потребность. К сожалению, как сказать. Быть выше других. Вот хочется им, и все. Что пойти через доки как раз и полечить товарищей оставшихся. А стоп, у меня это как-то как лекарство надо себе копировать? Нет. Естественная сила я так и не прокачал. Даже не потому, что это такое. А многим, понимаешь, главное даже получается, ну, не игра, а достижение. Что вот я всех победил, я выиграл, я круче там. Ценности уже не те. Мы с тобой, получается, игроки более старые закалки. Вот, ну, играли ради игры, там, скилл поднять. А сейчас играют, чтобы что? В контроль играют, чтобы звание было, там, Warface тоже, там, какую-нибудь экипировку отрешить. Что такое? Уже мало людей играют ради игры. Я не спорю, мне самому по кайфу, когда у меня там стимовская или какая-то версия, что есть ачивки, я их открываю, мне это нравится. Спорить не буду, но вот даже вот сейчас я играю версию от Epic Game, мне нет ачивок, но я все равно, ну, кайфую, стараюсь там выжить, что можно по максимуму. А так, конечно, у меня ачивки, ну, иногда приятно. Вот я помню, Дэдпула на 100% прошел в свое время. Вот просто захотелось. Конечно, я пользовался подсказками, потому что некоторые ачивки вообще непонятно было, как получать.
Но опять же, я это сделал сам со своего скилла. Darkness 2 прошел на 100%. Помню, тоже читал мануал, как, ну, рекомендации к прохождению 100%. Хотел, типа, начинать, ну, не с самого сложного, там, с легкого или среднего хотя бы. Чтоб там прокачанным персонажем в игру плюс вернуться и пройти. Я ж такой думаю, ну, так вижу, там есть тоже, там две сложности вроде было, или точно не помню. Ну, выбираю тяжелый, потому что там, типа, в ачивке, типа, на очень тяжелые сложности пройдите, написано было. Я же такой ставлю вот эту тяжелую, думаю, ну, сразу там открою половину ачивок на тяжелые, там, прокачаюсь посильнее, потому что это же тяжелое, опыта там больше, все дела. И я помню, что я прохожу игру и получаю ачивки за все пройденные сложности. Просто оказалось, что я там вот и есть, это была самая тяжелая сложность, я просто сразу на ней прошел игру. Да, было сложновато, ну, кстати, в начале, а потом нормально, я даже как-то особо и не потел. Ну, кстати, там и сложности сделаны грамотно. А не как в некоторых играх сделано, что у тебя там здоровье меньше или по тебе урон больше. Ты должен наносить урон тоже больше врагам. Они тебя там с одного удара убивают. Ну, так неинтересно. В Darkness, я помню, там ходаки работали, все работало, ты мог комфортно там, если ты скилловый, пройти, потому что я помню, вот даже первую главу, чтобы пройти, надо было реально это, с пистолета ходаки всем давать, пока там тебя тащат. Иначе гейм-овер. Получилось. Far Cry я прошел на самом сложном, кроме какой-то момент я сложность понижал, но там нереально было пройти. А, тоже в начале-то там на машине уезжаешь, надо отстреливаться. И это было невозможно просто. Я помню, я психанул, поставил на легкий, прошел этот момент и дальше на сложном прошел. Без прицела. Блин, ну интересно же. Как-то я не во все игры играю на сложном, потому что не все игры под сложное заточены. Ну, как по мне. От игры надо в первую очередь получать удовольствие. Так что обычно я вот поэтому играю на норме. Вот некоторые игры, ну реально, рекомендуется проходить на норме. Я бы иногда проходил, конечно, там, типа разработчики задумывали проходить ее на тяжелом. Блин, я не знаю, как ее пройти на тяжелом. Это я на среднем там умирал сколько раз, я помню. А тут на тяжелом. Конечно. Как вы меня так... А, это не меня определили. Зачем я его оглушил? Надо было убить. Не знаю, как там... Просто многие люди не могут получать удовольствие просто от игры. Некоторым нужно получать превосходство. Вот да, мне, кстати, вот в играх тоже вот есть вот тот же раз, да, DayZ, но много подобных игр, где они сессионные, получается. Ну, блин, ребят, ну правда, там уже можно вместе как-то общаться, там, дружить, не убивать. Ну, вот я помню, в DayZ я честно не играл, но вот помню Rust. Хотел просто даже, ну, построиться, красиво, никого там не трогать. Я просто, вот кто тебя видит, вот первый же человек, все, надо тебя убить. Зачем? Вот просто, серьезно, зачем? Люди, зачем вы это делаете? Можно же объединиться в каких-то это, но это интересно же. Не, кстати, в Расте, вот единственное, да, скажу, что мы с товарищем играли, когда
Мы пару раз даже находили там, ну, одного-двух человек, и с ними там, ну, знакомились, в итоге общались. Адекватов мало. Кстати, что заметил, что мне нравится? Red Dead Redemption Online, там с этим все хорошо. Там наоборот, встретить того, кто будет тебя все время убивать, сложнее, чем вот человек просто с тобой пообщаться, с тобой там просто там покататься куда-то, сходить вместе. Вот просто там, да, какие-то взаимодействия. Есть, конечно, кто просто постреляться, но пару раз натыкался, и то там быстро уходишь там в режим, чтобы тебя не трогали, и все. Then, goodbye. Блин, ну классно же. Ну вот РДР, вот почему я понимаю, что нету читеров, опять же, это цена игры. Не все себе ее могут позволить. Кстати, да, папка, по сути, да. Слушай, мне папка вот эти королевские битвы все-таки не очень. Да, кстати, вот я как думаю, почему папка стал популярным? Потому что... Я помню, что шмотки, которые падали в папке, даже те же кейсы стоили... прям прилично можно в стиме было продать. Эта игра могла у тебя купиться просто за пару дней. Что люди брали больше ее из-за того, чтобы поднять денег. Просто поднять бабла. Вот и все. Так-то идея, может, интересно, королевская битва, но я, честно, ребят, не понимаю. Ты там лутаешься некоторое время, там стараешься что-то там, это, и тебе потом, ну, снимает какой-то снайпер. Не, там скилл там что-то решает, ну, честно, мне сложно. Для меня это сложная игра. Я её нормально не понимаю, честно скажу. Я играл, в принципе, в Apex, PUBG, Ring of Elysium. Мне, кстати, понравился Ring of Elysium, помню. Ну, королевские битвы не мое. О, Кисен, привет. сейчас я PUBG, о королевских битвах вообще говорил. Я даже не знаю, что мне больше. Мне больше нравится вот из детства, вот как Quake, но Quake там, конечно, скилл я уже не тот, уже у меня та реакция, и я не такой же все равно скилловый игрок. Я помню, что мне Unreal Tournament нравился. Классная игра. Ну ладно, привет. Ну тут не так уж сильно интересно, так что ты не самое интересное не пропустил. Но я так думаю, финал близко. Ой. Да, что-то я прям ушел в рассуждение игр, я тут вообще вампир же. Вы шо? Так, мне надо отлучиться. Ой, кофе дает о себе знать. Да, благодаря креслу, конечно, я стал вот спокойнее и дольше сидеть. Вот это радует. Это хорошо. Что, ребят, пару минут, и я к вам вернусь. Пару минут, не переключайтесь.
Так, я снова с вами. Что? Продолжаем. До логова скали. А что я так пошел? Ладно уже. Я молодец, конечно. Надеюсь, тут не будет противников. It's locked. Выбрала, конечно, путь себе. This place has been ransacked. Вот это плохо. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. И обратно, да? Куда она делась? И где скали трупов? Что-то я не вижу, самое интересное. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood? Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker.
I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Да не бесконечно. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident? A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge? That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Финальный босс. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion.
What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Oh ho 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 ho. These poor skulls didn't stand a chance. Попробовать. Вот эта рука. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you! My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? I was a good mother. А? Ого-го! Anger I feel. Is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Офигеть, я думал, сначала типа это все. Blood, feed me, give me their lives. Уху-ху-ху-ху-ху. Such innocence, such guilt.
И как мне с тобой справляться теперь? Что у тебя за паттерны? Feed me, give me their lives. Какие-то у него несправедливые паттерны, я скажу вам. Give me more. They are so young, so tasty. I will reap the land. Feed me, abandon their lives, spread the crop. Так, она серп достала. Серпы! Eat, for this is my body. О! No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Намек на вторую часть. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed,
newborn vampire stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Интересно. Редгрейв тот еще мудак. Это было и так понятно. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Где это, мне интересно? Или это заставка будет? Думаю, заставка. Или геймплей. Скорее всего, все-таки. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Сколько тут глав, интересно? Я сейчас не засижусь. Опять. Ладно, драться не предлагают пока. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Да не, получается, все-таки последняя. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath,
We should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. Спасибо, Хантер, спасибо тебе тоже. Хорошей ночи. Вечера. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Привели как защитник. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? Да ты так отвечаешь, что ничего не понятно. His blood was not tainted.
the blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you should meet one night. А кто именно? So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Да уж. Куда ни глянь, вампиры кругом. Да Йода и то понять не говорил. Ну тут по-своему красиво. Мэри Энглуд, рожденная Уитакер. Робин Энглуд. Нехилое у него поместье, конечно. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Ну, свет горит. Свечи зажжены. Старое письмо. Лондон, 4 августа 1865 год. Дорожайшая леди Эшбери, благодарю вас за ваше последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею основать приют для юных леди в духе французского королевского дома, святого Людвига. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже, мне даже писать это слово страшно, отрубить голову своему королю.
такое начинание, идея обеспечить хорошим образованием одаренных и не бедных сирот, но бедных сирот без сомнения приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свои влияния, и ваш проект будет иметь успех. Всегда ваша графиня Александра Саммерсет. Ну да, ремонт тут не помешает. «666 год. Копия письма. Замок Эшбри, 21 сентября 1795 года. Дорогой мистер МакАлистер, мне как новому законному владельцу поместья Эшбри не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стен и крипты в замке. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня своим почтением к сохранению исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование — беседовать напрямую с вами беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Вы можете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору на ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, в реконструкцию которой, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением, леди Эшбри. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Крипта. Неплохо. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. This castle is falling apart. В Париже 1888. А что-нибудь более древнее будет? That sweet fragrance. Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Портрет Элизабет и Джейкоба Блэквуда, Версале, 1788 год. Да уж. О, Ван Гога, портрет леди Эшбери. Недавнее письмо. Санаторий Дунбарроу, Шотландия, 27 июля 1909 год. Дорогая леди Эшбери, благодарю вас за ваши письма и пылкие споры о вампирах в фольклоре. Теперь я убежден, что мы разделяем мнение по поводу научного и современного подхода к тяге крови и лечению этой зависимости. Когда я встретил вас в санатории Дунбарроу, то был поражен вашим рвением и благотворительности и все еще под впечатлением от того, с какой добротой вы общались с бедными пациентами. Я был бесконечно счастлив сообщению о должности администратора в Пембрукской больнице, которую вы поддерживали с самого ее основания. После нескольких дней размышлений я с радостью принимаю ваше предложение. Теперь у меня будет повод вернуться в шумный Лондон после стольких лет службы, чудесной, но куда более тихой Шотландии. Буду счастлив встретиться с вами и продолжить наше обсуждение бессмертия, его достоинств и недостатков, и возможности улучшить ваше состояние. С нетерпением жду нашей встречи. Искренне ваш, доктор Эдгард Суонси. Там комната закрыта, но прям интересно.
крипта внизу, это логично, что мне туда, ну. Интересно пошариться. Мой кушан, а вот так я его что-то пришел, его на месте не было в больнице. И... я с ним не поговорил, ну вот, получается. Мне вот сказали, что он это... Тут сейчас сказали, что он захочет взять главенство теперь в братстве. Ясно, значит, все-таки наверх пойдем. Почему подозрительно? Просто большая картина. Кстати, вот как раз с тем, с кем я сражался. Старое деловое письмо. Инвернес, 2 февраля 1807 года. Достопочтенная... Достопочтение, мисс Эшбери. Когда мы последний раз говорили с вами, вы спрашивали о возможности переправить гроб из церкви Темпла в Лондоне в крипту замка Эшбери в Шотландии. Счастлив сообщить вам, что ваша просьба наконец будет удовлетворена. Моим людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должен сопровождать стражи. Этих людей наняли вы, и они будут ждать нас в Лондоне. Им также сообщили, что ни при каких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах, лишь вести карету по дорогам и мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Прилагаю к письму детальную смету всех работ. Мы готовы выехать из Лондона, как только получим оплату. С уважением, Сэмюэл Льюис, независимый подрядчик. Эл? И что это за буква? Я не понимаю. И... нет, Л, Джей, Т. Ну, я Л нажимаю. Ну чё вы вообще? Да что ж такое? Крысы есть, хорошо. Меч луна. A sword and a moon are the symbols I should look for. О, боги! Эйби, привет, привет. Меч луна. Да, не прикалываются. Да вот на финале уже вампира. Надо найти меч луну.
Недавнее деловое письмо. Инвернес, 18 апреля 1907 года. Я напугал? Я не специально. Дорогая леди Эшбери, пишу вам в подтверждение того, что мои люди прибудут в ваш замок в понедельник и начнут работы над криптой и входом в нее. Все планы утверждены, и лично буду наблюдать за установкой замков и всех средств безопасности, какие вы указали. Спешу также заверить вас, что я наказал своим людям никогда не входить ни в саму крипту, ни на верхний этаж замка. Должен сказать, я горд тем, что продолжу дело моего прадеда, который работал на ваших предков в 1795 году. Искренне ваш Ангус МакКаллистер. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. One last switch, and... Here's another switch. I should keep looking. One last switch, and... Это огонь. Ой, дела неплохо. Вот луну найти бы. Нашел. Дела хорошо. А у вас? Древний фолиант. Даже ничего себе. 1217 год. Ангел явился мне. Господь благословил меня. Михаил явился мне прошлой ночью во всем своем великолепии, в блистательном ореоле крови, и подарил мне бессмертие на закате моей жизни. Перед величием и ужасом этого видения я лишь склонил голову и закрыл глаза. Сраженный божественным даром, я полниц и очнулся лишь следующей ночью. Ты станешь служить мне, как служил своим королям, молвил ангел. Прежде чем обрушить на меня всю свою мощь, ты будешь на страже земли сей во веки веков. А всех, кто знал меня прежде, я должен был скрыться, ибо они считали меня мертвым. Скоро я покину общество людей, чтобы служить своей новой цели. Благословен Господь. 1350 год. Михаил явился мне прошлой ночью в моем убежище в церкви Темпла и велел готовиться к битве. Нужно спасти эти земли. Смерть повсюду. Черная смерть, зараза, которую наслал сам дьявол, чтобы покарать смертных всего мира. Рука моя сильна, во имя Господа я сокрушу этих врагов человечества, и ангел восторжествует. 1369. Почти 20 лет прошло с начала моей битвы с дьяволом, и исход ее не ясен. Время от времени чума, эта черная смерть, вновь поражает то село, то город. И каждый раз приспешники дьявола появляются там, чтобы насладиться страданиями смертных. Вампиры, ужасающие существа. Я не дам этой земле погибнуть. До последнего вздоха буду я служить Англии и защищать ее. 1578 год. Сегодня в деревушке Ходесдон мне встретилась самая чуткая душа, какие только бывают среди смертных. Она пела мертвым, пела тем, кого любила и знала, тем, кого унесла новая вспышка чумы, не испытывая страха за собственную жизнь. Ее голос так тронул меня, что я оставил ее в живых. Награду за благочестие и добродетели я предложил ей вечную жизнь. Ее зовут Элизабет Энглвуд. Больше я не одинок. Вместе мы будем восхвалять Господа во всей славе Его, во веки веков. 1618 год. Мое сердце разбито, а душа изранена. Сегодня Элизабет покинула меня. Я научил ее всему, что знал, всему, что ей нужно знать. Теперь же она должна идти своим путем через века. Такова ее воля, и я не противлюсь ей. Элизабет Энгут, моей драгоценной дочери, больше нет. Теперь я зовут... Да что ж такое?
Теперь ее зовут Элизабет Блэквуд. И я обещал ей, что если она когда-нибудь вернется в Холдесдон, то всегда найдет меня здесь за стойкой таверны, бык, что оставили ее родители после смерти. Черная смерть закончила работу, и Уильяму Маршаллу тоже пора отдохнуть. До нашей будущей встречи я буду зваться Уильямом Торном. Я буду ждать возвращения своего ангела. 1665. Дьявол снова взялся за работу. Черная смерть вернулась, пожимая тысячи жизней в Лондоне. Мне пора продать быка и отправляться туда. И снова Уильям Маршалл отправится спасать эти земли. 1666. Что я наделал? Я позволил дьяволу осквернить меня. Господь, помилуй. Мне суждено было сразиться с ужасающим существом, демоном из самой преисподней, извращением плоти, ходячей апокалипсисом. Мне пришлось запереть это жуткое отродье в церкви святого Павла и пожечь все здание. Если бы не помощь Михаила, я бы с ним не справился. Огонь очистил город от скверны этого демона, но половина Лондона сгорела вместе с ним. Я же с тех пор грежу лишь о реках крови, бойнях и ярости, будто кошмар отравил мою кровь. Проник в самую мою душу. Впервые за многие века мне страшно. Я скроюсь в своем убежище и буду оставаться молить Господа о прощении моем зараженной души. 1667 год. Прям год за годом писал в это время. Элизабет пришла ко мне. Она сказала, что почувствовала мою боль. Бедная моя дочь. Ослепленной яростью, отравленной кровью, ненависти, я укусил ее. Она бежала в ужасе от моего предательства. Я рыдал и хохотал, а она проклинала меня. Господь, неужели я предал тебя? Неужели ты меня оставил? 1712. Мои молитвы услышаны. Я нашел в себе силы бороться с жаждой крови, с бесконечным голодом. Бедная моя Элизабет, простишь ли ты меня когда-нибудь? До меня доходят слухи, что ты теперь наслаждаешься убийствами и кровавыми пиршествами со своим новым потомком. Ты лишь жертва, что я наделал. Клянусь, я найду способ искупить то, что я сделал с тобой. Клянусь, не будет мне ни дня отдыха, пока я не усмирю кровь ненависти. 1785. Братство Святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в своем святом соборе Святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными, выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Я согласился. Там, в священной тишине собора, под взором Господним, они выслушали меня. Братья признали мою победу над отродьем зла, Кувас Мариум, сотрясающий мужей, которая хотела сеять лишь смерть и мор вокруг себя. Признав мое желание спасти Лондон в 1666 году, они вняли моей просьбе, о моему сжигающему стремлению остановить кровь ненависти. Мне обещали дать ответ. Глава братства Святого Павла написал всего одну фразу «Слезы ангелов». Если верить ему, это древний рецепт снадобья, способного меня исцелить, смыть черноту с души и очистить мою кровь. Благословен Господь. Больше сотни лет я искал способ избавиться от крови ненависти, и, возможно, наконец нашел его. Вскоре ярости придет конец, и я смогу исправить то зло, что натворил, и искупить все свои прегрешения. Теперь же мне нужно найти необходимые ингредиенты для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля. Где раздобыть столь редкие составляющие, меня не очень заботят. Время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент. Чистая эссенция чеснока. Боюсь, я буду в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Ну что ж, такова цена за очищение души и исправление прежних ошибок. Я готов вынести ради этого все. 1786 год. Наконец-то мне удалось собрать все составляющие для слез ангелов. Кровь чистейшего из сердец для сил, кровь короля для храбрости, эссенция чеснока для мучительного очищения. После нескольких месяцев ожидания, почти обезумев от голода, я ждал визита Элизабет, чтобы снова не напасть на нее. Я сковал себя цепями. Сперва я не узнал свою любимую дочь, ведь теперь она была леди Блэквуд.
ужасающей госпожи ночи, что наслаждалась резнёй и кровопролитием во Франции. Я рыдал и молил о прощении за то, что с ней сделал. Она лишь ухмылялась. Я объяснял, что мой укус заразил ее, отравил кровью ненависти, которая теперь жжет ее жилы. Но она ничего не желала слушать, и я сказал ей, что нашел лекарство, что смог сделать одну дозу противоядия, и вручил его ей, в надежде на то, что она вернется к прежней жизни. Взамен я попросил ее заботиться обо мне, ибо мне должно было оставаться в могиле в цепях, если потребуется, лишь бы снова не вонзить зубы в шею смертного или бессмертного. Она неохотно приняла от меня слезы ангелов и ушла. Надеюсь вскоре встретить ее исцеленную. 1794 год. Наконец-то она вернулась ко мне. Исцеленная, здоровая, счастливая. Моя Элизабет. Да что ж вот, ребят, ну я что-то, вы добавляете вот книги и делаете, что пауза включается. Ну зачем так делать, а? Она рассказала, что около года назад кровь ненависти заставила ее устроить кровавую бойню в одном французском приюте. После этого она приняла противоядие. Она сказала, что тогда леди Блэквуд умерла. Отныне она пообещала заботиться обо мне. Это все, о чем я прошу, молясь за все души, загубленные из-за моей оплошности 100 лет назад. 1795. Моя драгоценная дочь вернулась на прошлой неделе с добрыми вестями. Недавно она приобрела замок в Шотландии. Вскоре она закончит реконструкцию крипты, что станет мне новым пристанищем. Вдали от соблазна, вдали от шумных людных городов. Скорее бы оказаться в столь желанном полном одиночестве, обрести покой, отречься от суеты. Господь, дай мне сил побороть свои страсти на пути из Лондона к моему новому пристанищу. Пока я здесь, необходимо передать копию моих мемуаров братству святого Павла. Разумеется, без самых постыдных деталей. Вскоре я покину Лондон, чтобы продолжить свое покаяние. Наконец-то я обрету покой при поддержке моей воскрешенной Элизабет. Фу, интересно, интересно. Я тут его встречу, по идее, да? Брата. По крови. Что-то они реконструировали, но ничего не починили. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Что-то он совсем плох. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Вообще-то ты убежала. Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat?
Something of a secret place. It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Мы это читали, да. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day.
To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Не покусает? Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really.
A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen? What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you about vampires. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Глава историй. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Привет, Влад. Я хорошо. Надеюсь, что да, заканчиваю. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her.
I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Не надоело просто как-то вот, кажется, вот сейчас как-то вот. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. Спасибо. Потом хорошо поиграть. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. One prayer for the summoned, called by this song.
child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Он там сидел за компом, я так понял. Вылез звук и клавиш. Блин, ну концовка неплохая. Я думаю, я хорошей концовки добился, нет? О, ну что, ребята, еще одна игра успешно пройдена. Я вас поздравляю. Блин, это было... Не, мне все-таки понравилось. Есть недочеты, но в целом неплохо. В целом прям... Учитывая, что игр про вампира все-таки мало в последнее время, да, вообще, то это прям неплохо. Не, концовку молодцы, но с сообщением затянули. Не хватает кинематографичности камер. Ну, тоже игра вышла после, видимо, когда сделали красивые пролеты камер, что постановка сцен... Это ребята, которые сделали замечательную игру Life is Strange, как по мне, игра хороша, я в свое время проходила, было круто. Но тут они с диалогами немножко не докрутили. Катсцены, да, катсцены не спорю, катсцены замечательные, но диалоги... Про боевку молчу, да, они делали до этого игру, где ты просто ходишь и общаешься, по сути, и перематываешь время. Так что тут, да, какие претензии к боевке? В принципе, и так неплохо. Ведьмака продать? А, да, у тебя же консоль. Ну, я... Если хочешь, продавай, почему нет? Это я любитель коллекционировать. Только, может, у меня не консоль, у меня просто диски компьютерные. Но я коллекционер еще тот. Ну, игра классная, игра классная. Не 10 из 10, но 7 я ей поставлю. 7, да. Мне даже вот захотелось реально, может, я для себя так пару вечеров поиграю. И, в принципе, диалоги я знаю, просто всех истребляю на своем пути. Ну или же ставьте лайки, если пишите комментарии, если вы хотите, чтобы я сделал это на стриме. Просто устроил геноцид в Лондоне. Не знаю. Так-то, конечно, хочется на стримах дальше продвигаться. Я обещал, что? Я обещал Геншин. О, даже до рассвета Until Dawn. Я бы поиграл. Так, ну следующее на что? Геншин пока. Я обещал Геншин проходить по сюжету. Так что я думаю, среда, четверг, возможно, пятница. В пятницу просто я обычно отдыхаю, как вы можете помнить. Я ухожу в эфир. Ну вот, среда, четверг, пятница. Воскресенье будет Геншин. Что да, устроим геншиновую неделю оставшуюся. О, 8 Resident Evil. А, ну я же проходил на стримах, вот точняк. Это ж который Village. Мне понравился. Так, потом Хаск у меня в списке стоит, я помню, я его писал и скачал. А потом мне напомнили, что я хотел еще давно, кстати, не год уже прошел, полгода, Dreamfall взяться за прохождение этой серии. Так что посмотрим. Честно, титры скучноватые, пропустим их. А, все, ничего больше нет. Ну да ладно. О, Димитреску. О, ну это почти начало еще. Что, ребят, будем заканчивать. И так засиделись. Сколько часов стрима? 3 часа стрима. Я начал попозже, да, сегодня тоже, опять же. Пока то все. Завтра Геншин. Хотя Хаск тоже хочется, с другой стороны. Но я обещал Геншин, слово надо держать. Что пойдем в Геншин. Ну а с вами был... Да, что с вами был? Я еще здесь. Я должен сказать, ребят, спасибо за вашу компанию. Реально, спасибо. Каждый раз не устаю это говорить и буду повторять. За вашу компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки. Да, всю вашу поддержку. Да, большое спасибо, что вы здесь, вы со мной. Я очень рад с вами проходить игры.
В принципе, вот поэтому я продолжаю это делать. Все благодаря вам. Так что да. Ну а с вами был я, Fingolt. Вампир. Я думаю, хорошая концовка. Ну, всем удачи и пока. Фух. 12 стримов, а? Ладно, я пару стримов начинал поздно. Как бы я быстрее прошел. Но в целом я доволен. В целом я доволен. Еще один плейлист с полным прохождением в копилку.